С вами нескучный русский. Меня зовут Лариса. Здравствуйте. Русский алфавит. Русские буквы. Группа 1. In this video, you will learn the consonants M, P, T, K, the vowels A, O, E. The introductory word это, the question word кто, about Russian intonation. Listen and repeat after me. М, А, Ма, О, Мо, Мэ, Ма, Мо, Мэ, Ам, Ом, Эм. Мама. П, А, Па, О, По, П, Па, По, П, Ап, Оп, Эп, Папа, Т, А, Та, О, То, Т, Та, То, Те, Ат, От, Эт, Том, К, А, К, О, Ко, К, К, Ко, К, Ак, Ок, Эк, Кот. Pronunciation. Unstressed A or O at the end of a word is pronounced A. Мама, папа, это, Эмма, Тома. Это мама. Это папа. Это Эмма. Это Том. Это Тома.
Это кот. Intonation. When asking special questions. Who, what, where, the tone first rises on the question word and then falls on the last stressed syllable. Similar to English. Кто это? Affirmative declarative sentences are pronounced with a fallen tone. Это мама. Repeat after me. Кто это? Это мама. Это папа. Это кот. Это Тома. Это Том. Это Эмма. Now learn the next group of letters.